Как я могу быть уверен, что они не бегут? А на месте забирай паспорт. Забирай паспорт. Вы должны ее встретить. Я не знаю, кто-то будет встречать же. Ну вот, чтобы сразу убираться документики, пусть будут. Мы будем говорить здесь, что будут документы при ней, на самом деле забирайте. Не будет спокойно. Once moved out of Moldova, Ukraine, and the other major source countries, the women's trafficking odyssey begins. For Katya, it's now been 5 weeks in captivity, and all communication with her traffickers has gone dead. Trafficking victims often disappear without a trace. What little we know about what Katya may be enduring is pieced together from those who manage to escape. Today, 23-year-old Tanya is seeing her family for the first time since she was trafficked to the underground brothels of Turkey. Before this, I hadn't encountered much evil in my life. I couldn't believe places like that actually exist in this world. I thought I'd find at least one kind person, or that one of those pimps would set me free. When Tanya left home 6 months earlier, she told her daughter that she was going to work abroad to make desperately needed money. The idea came from a woman in town who knew her family was struggling. It's common for the first person in the trafficking chain to know the victim personally. Anyone who works with people has to understand their psychology. You have to know how to lure someone in. They don't even have money for basic food. So most people try to find work abroad. Once they hear words like abroad or big money, they're hooked. I started crying. I said that I wanted to go back home to my child. The other girls told me, we also have children, and we also work, and you'll have to do it too. There's nothing you can do about it. They said they all got there the same way I did. I prayed, asked God to somehow help me get back home. Virel is now headed back to Turkey to rescue his wife from Apo, the pimp who owns her. This time, without the help of the police. Virel knows this may be his last chance to get Katya back, and all he has is Apo's telephone number. So we're using his phone, right? His phone. Okay. Apo has a wife named Maria, who is his partner in crime. At their airport meeting 2 weeks earlier, Virel had pretended to be a pimp named Seryoja. Это Сережа. Может, ты неправильно понял? С Одессы. Сережа, ты приехал с России, там, с Молдавии, откуда ты приехал, с Украины. Там ты ездил к ментам, сказал, что мы эту Катю украли. Я не говорил там, что менты... Ты меня выслушай правильно,
Просто, получается, в ментовку заявила Катина мама в Молдавии. Меня взяли за задницу на Украине. Понимаешь? Вот в чем дело. Им нужна Катя. И у меня есть единственный выход, чтобы не сесть, выкупить ее за деньги. А у вас отвязаться от проблем, чтобы она выехала вообще нахрен с этой страны. Короче, ты сходи к ним там, скажи там, что ты, мы не виноваты вообще. Солнце, а как я пойду к ментам сейчас? Ты что? Да, она твоя любимая? Да, такая же любимая, как вот эти мои тут. Ты не знала, какая она сучка? Я не знаю, я знаю одно, что ее мама подняла большой-большой кипиш. А муж ее? Да я откуда знаю, там муж, нафиг оно мне надо. Вот что самое главное, чтобы ее не было здесь. Все, в Турции, чтобы ее не было, чтобы к вам претензий никто не имел. Позвони через 20 минут. Хорошо, мой придет, мы поговорим. Хорошо, Мария, без проблем. Хорошо? Да. Давай. Давай. Пока. Через 20 минут перезвонить. Фу, бля, разговор длинный. Алло. Алло? Ну что вы решали? Вот, он говорит, что он тебя не доверяет. Ты ему ошибку сделал. Он не может тебе доверять. Просто он тебе не может доверять. А ну дай мне с Катей, дайте мне с Катей поговорить. Она сейчас не возле нас. А где она? Она не возле нас, она, бля, в другом доме живет сейчас. Ну, так... Мы одни. Так давайте, послушай, давай встретимся вчетвером, Катя, ты, я и Апо, и посядем, нормально поговорим. Я клянусь мамой, что с моей стороны ни одного полицейского не будет. Ни одного и вообще никого. Я пришел, сели на нейтральной территории где-нибудь. Сели нормально в баре где-нибудь, сели и поговорили. Я обещаю, с моей стороны ничего не будет. Тогда завтра зазвонимся. Давай, я тебе завтра, значит, перезвоню. Давай. Господи, если она завтра придет на встречу с Катей, это все. Дадите мне рубашку с микрофоном и с камерой. И будете слушать весь разговор и видеть все, как что делается. At this point, Katya could be anywhere in Antalya. VRL and the team decided to search for Katya in Turkey's hotel brothels and discos. Everybody in Turkey know where the Russian discotheques are. We're full of Russian prostitutes. We went to those places with VRL, hoping to find Katya there. But Katya was not trafficked into one of those disco places. She was held in a private house. Posing as interested clients, the crew was led to an underground brothel discreetly tucked away in a typical Turkish neighborhood. They were then taken inside one of the unmarked apartments, where trafficked women told us they were kept virtual prisoner. They took me to a villa. They locked me in. We worked for as long as we had clients. 24 hours a day. They didn't see us as human beings, but just as whores. Just as flesh that they could use. That's all. We serviced between 8 and 15 men a day. There were 22 girls in a 3-bedroom apartment, and each girl got beaten up at least once a day. Sometimes Turkish policemen used our services. One girl ran away and went to the police for help, but she was taken back to her pimp.